A very good evening to you and welcome to this special broadcast coming to you from Karen, where media houses are this evening having a conversation with the Azimio presidential candidate Raila Odinga and his running mate, Martha Karua. This is a special broadcast being brought to you by several media houses. My name is Eric Lati from KTN. I have my colleagues Francis Gashuri from Citizen. The conversation is also live on K24, and Alan Owino is here from K24. It's also live on KBC, represented by Nancy Okware, and it's also live on NTV. Malita Oletenges is here with us. This conversation is also being transmitted live on several radio stations across the country. Welcome for this conversation, and welcome, Your Excellency Raila and Martha. Thank We'll have an interesting conversation, starting from what you've been having, around the country in terms of your campaigns. You've been busy up and down. Let me just give you a rundown of what we want to focus on this evening. We want to focus on several conversations. One of them is the cost of living. We'll talk about corruption and the fight against corruption. We'll also have a conversation about your promises, some of the campaign promises that you're making around the country: social protection, health, education. We'll also talk about unemployment and what you have programmed for the youth. And then we'll talk about the current campaign politics and how you are managing that. And then we will talk about integrity and accountability, right? That is a good enough topic, Martha? Yes, it is. And we can also say that you've been saying that Raila ni mzalendo. And that this is the kind of campaign that you've been having, haro going around the country and even meeting people who are making fun of you and engaging with them one-on-one. The hello is theirs, Uh-huh. but we use hello a lot when the crowd is making noise. Right? Yeah, but everybody is entitled to enjoy whichever, whether by mimicking, whether by their memes, you're entitled to enjoy. And then there are those who also mimic you, Baba. When you come onto the stage and the first thing he says, "Hiya, hiya," to get the crowd to attention. And you've stopped doing the kitendawili. Why? I've not really stopped doing the kitendawili. I just don't do it as often as I used to do. But sometimes I use it when I want to bring a point home. Then I use kitendawili. It's not that I don't use it because some people have accused me of bana kitendawili. That is not really the reason. Yeah. You just transitioned from now doing kitendawili to doing the dance. Yes. It's a new Raila. Exactly. Okay. Sometimes you metamorphose. Let's get into the conversation, Francis. Great. Thank you, Mr. Odinga, Madam Karua. The very fundamental question on many people's minds tonight is the cost of living. You're seeking votes from people who are barely surviving. The cost of living, cost of unga, cost of fuel, and all the other costs are rising fundamentally. And in the very short run, in the interim, because you have President Uhuru Kenyatta's here and the government's here, what in the interim would be your proposal to reduce the cost of living and make life easier for many Kenyans? That is in the short run. But in the long run, what would be your promises? What would be your plan in the event you're elected president in August? Well, because as you look at really the cost of it, I see some people who are really trying to divide attention of the public, playing populist politics with the cost of living. But the facts are that, one, I think you had like a crop failure. You did not harvest enough to be able to satisfy the demands, the needs of the country. Secondly, there have been other events which have taken place in other parts of the world, which themselves are major contributory factors to the rise in cost of living, not only in Kenya, but around the world. Even, see, the USA is fighting it. European countries right now are having serious problems because of what is happening in Ukraine there. So there are factors beyond the actual control of the government. But you can actually make some adjustments when you, for example, cut down on certain expenditures.
and then focus on feeding the people, making it much more bearable for the local person in the country. And you're really talking about basically just essential commodities like the cost of unga, which everybody talks about, the price of sugar, or the price of cooking oil, and also petrol and so on. You can, by looking at the budget and making some adjustments in terms of expenditure, both recurrent and development, you can be able to make some adjustments. Okay. Mheshimiwa Madha, swali hilo gharama ya maisha. Bila shaka unatafuta kura ama mnatafuta kura na Mheshimiwa Odinga na watu wanakuambia kuhusu njaa, wanakuambia kuhusu gharama ya maisha na wanahitaji suluhisho. Kuna suluhisho la muda huu kwa sasa ili wakienda kupiga kura mwezi wa 8 angalau swala hilo liwe limeshughulikiwa japo kwa kiasi kidogo? Kwa sasa tuelewe, Azimio haiko kwa serikali. Jubilee ambayo iko kwa serikali ni chama moja baina ya vyama 26 za muungano wa Azimio. Lakini ni kweli iko uhusiano mzuri kati ya kinara wangu na rais aliyeko. Kwa hivyo wananchi waelewe, hatuwezi kama Azimio kuamua ni vipi. Lakini tukichukua mamlaka na Mungu atusaidie na wananchi tuchukue, tumepeana ahadi ya kwamba kwa siku 100 za kwanza gharama ya maisha itateremshwa. Na ziko njia kadhaa za kufanya hivyo na kinara wangu ashaelezea, na hii si mara ya kwanza gharama ya maisha imejaribiwa kuletwa chini na serikali. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Rais Kibaki tukiwa na kinara wangu, serikali ilijaribu kuleta gharama ya maisha chini na kufanya kutafuta mbinu za kupatia wenye viwanda vya kusiaga unga mahindi kwa bei nafuu ndivyo unga ishuke. Ziko njia kadhaa za kufanya hivyo na tumepeana hiyo ahadi. Wa sasa ile tunaweza tu ni pengine kinara wangu kuongea na mwenzake, lakini mkumbuke hizi ni siku za mwisho na hatujui mipango ya ndani ya serikali. Mheshimiwa Odinga, umejaribu kumweleza rais moja kwa moja kuhusu swala hili unapoenda maeneo mbalimbali kutafuta kura, ukamwambia labda watu wanasema hivi kuhusu gharama ya maisha, watu wanasema hivi kuhusu bei ya vyakula, na labda kama ana suluhisho la muda kabla iwapo utakuwa unachaguliwa kama rais, uchukue usukani ama mwingine yote ambaye atakuwa anachaguliwa kuwa rais? Sitaki kuongea kwa niaba ya serikali. Lakini mimi ningependa kusema ati ni kweli tumezungumzia mambo haya, na mimi najua labda hakuna changamoto zingine. Manake vile unavyojua shida wako naye ni kwamba serikali haitembei pamoja. Iko nusu ya serikali ambayo inapinga yale ambayo serikali inajaribu kufanya. Wao wanacheza siasa na maisha ya Wakenya. Ati wao wanasema wao ndio wana suluhu, wakipewa hatamu ya uongozi katika nchi hii watateremsha gharama ya maisha chini. Sasa tunauliza, wewe uko katika cabinet, baraza ya mawaziri, na hiyo baraza ya mawaziri ndio inatoa uamuzi yale ambayo nitakanya ifanyike. Baba hayuko katika cabinet. Naweza tu kutoa ushauri kwa rais mwenyewe, lakini yeye mwenyewe na wenzake ndio wako katika serikali. Kwa hivyo sisi tumeweza kutoa pendekezo, lakini saa zingine wanapata ugumu hapa na pale ambao mimi mwenyewe siwezi kuyaingia. Lakini sisi tunaweza kuongea juu yale tutayafanya, na mimi naweza kuhakikishia Wakenya ati ahadi ambayo tumetoa sio mzaha, ni ahadi ambayo tunajua ni deni kwa Wakenya,
Manake sio mara ya kwanza sisi kuwa katika serikali. Tuliingia katika serikali wakati hali ya uchumi ilikuwa mbaya zaidi, na vile vile wakati ile yani mambo ya ufisadi ilikuwa juu zaidi. Tupoingia huko tena tulikuwa tumeahidi wa Kenya tutaleta somo la bure ya primary shule, na tulipoingia na imna hii tukaanza kutekeleza somo la bure, na vile vile tukatafuta mbinu ya kuleta kazi kwa vijana ambaye ilisaidia vijana kupata pesa kidogo kwa mfukoni mwao, kama ile kazi mtaani ambayo sasa inaitwa. Na hiyo ilikuwa inafanywa katika pembe zote za taifa. Ikasaidia vijana kukuwa na pesa ambayo wanaweza kutumia kununua chakula, na vile vile tukaagiza mahindi kutoka ng'ambo, tukalipa sisi kama serikali, na tukalazimisha NCPB kuuza hizo mahindi kwa bei nafuu kwa mtambo za kusaga mahindi, ili bei ya unga irudi chini kwa wananchi. Na ilifanyika mpaka hiyo iliendelea mpaka baadaye tulipokuwa na mavuno, chakula ikarudi sawasawa na gharama bei ya chakula ikarudi chini. Kwa hivyo kuna njia ya kufanya haya. Kuna njia ya kufanya haya, na sisi tuna hakika tukiingia katika serikali ndani ya siku 100 ili tumeahidi, tutapunguza gharama ya maisha kwa